मग ती एवढा मोठा अवयव तुम्ही तुमच्या शरीरातनं सरळ कापून टाकावं डॉक्टर म्हटले म्हणून कापूया असं म्हटल्यावर वाईट वाटतंय की नाही? ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜಡ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಾಗ ತೆಗಿಸ್ದೇವಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೈರಾಣ ಆಗ್ತೈತಿ. A strange phenomenon is occurring amongst Indian sugarcane cutters. आणि मग हे जे आहे तो प्रचंड मोठा आहे. म्हणजे आमच्या बीड जिल्ह्यामध्ये ऊसतोड कामगारांमध्ये 1 लाखापेक्षाही जास्त गर्भाशय नसलेल्या बायका आहेत. In the last few years in the Maharashtra region, 1 out of every 3 female agricultural workers has lost their uterus. The average in the world is only 3%. ते म्हणलं पिशी खराब झाली ह्याला गोळ्या औषध चलत नाही म्हणलं पिशी काढावं लागते म्हणलं. जेव्हा हाऊसतोड महिला कामगार दवाखान्यामध्ये जातात त्यावेळी त्यांचा जो आजार असतो की अंगावरचं जाणं वारंवार पोटात दुखणं ह्या सगळ्या गोष्टी मुळे त्या जेव्हा जातात त्यावेळी त्यांना असं वेगळी ट्रीटमेंट देऊन. These are forced surgeries, which are difficult to perform and which result in premature menopause in young women. जर नाही पिशवी काढली तर मग कॅन्सल होते. असो कॅन्सल झालं की मग बिघडते खेळ. In India, over 1 million workers are sent to the sugarcane fields every year. The country is the world's largest producer of sugar. How can we explain this incredibly high rate of hysterectomies among female workers? Industries along the river banks is something which is no more a acceptable thing. If one were to consider the human health of the country, the population health as a priority. On s'est dit, voilà, il y a un problème de toxicité aiguë chez ces femmes-là. Are Indian sugarcane cutters the victims of poisoning? Prabarvati has been working in these fields since she was 10 years old. She works 10 hours every day under the blazing sun with only 1 day off per month. कसं वाटतं हे काय घाम गळतो घाम होतो. She suffers not only from the heat, but also from a very premature menopause. At 26, Prabarvati had to undergo an irreversible operation, a complete hysterectomy, the removal of the uterus and the ovaries. दुखत होतं पोटामध्ये म्हणून ऑपरेशन केलं. सूज आली होती पिशवीवर मग त्रास व्हायला लागला म्हणून मग ऑपरेशन केलं. ते रातचं दुखतं असं वाकल्यावर दुखतं. हे काय आता मदतीला हे काही माणसंच आहेत आता दुसरं कोण आहे. हे लहान शाळातलं पोरग आणलंय मदतीसाठी. शाळामध्ये होतं की पोरग काम नाही करा काय खावा आम्ही. Today she is 33 years old and looks 20 years older. There are many cases like Prabarvati's in the region. It is an unknown evil that has been spreading in recent years around the Bede district. This agricultural region is called the Sugar Belt. Thousands of hectares of sugarcane fields are used for processing and export. Here, the testimonies of female cane cutters without wombs are becoming more and more common. What is this evil that eats away at the sugarcane workers? One woman is fighting to find answers. For the past 6 years, Manisha Tokle, a social worker, has been travelling the region to record all cases of hysterectomies. This morning, accompanied by Kamimi, her assistant, she is in Katwada.
कुठं चालले जयश्रीताई? It is a village of agricultural workers. मला ऐकू नाही आलं या तुमचं. हो हो या वक्ती करडी मरडी मरडी. चला तर मी तुला घेऊन जातो पुढ. येतो तू माझ्या बरोबर? येती का? येतोय बाळच आहे हे. मुलगा आहे मुलगी आहे. चला मग आपल्याला तर एक कार्यकर्ती मिळाली. कुठं मीटिंगला घ्या ना. आपल्या सगळ्या बायकांना सांगा ना, ज्या ऊसतोडीला सगळं जात इथं बसू. इथं त्यांच्या दारात बसायला जागा छान आहे ना. तिथे अंधार जागा नाही पूर्ण. Manisha started to investigate this issue 5 years ago when she was approached by a sugarcane cutter who confessed that she'd had her uterus removed at the age of 20. Since then, she has been fervently collecting stories of women who no longer have a uterus. कोण गेलेलं आहे? इथं बसलेल्या सगळ्या ऊसतोडीला ताई तुम्ही पण यावर्षी नाही गेल्या? ज्यांची पिशवी काढलेली आहे गर्भाशयाची, त्यांनी हात वरी करा. पिशवी काढलेल्यांनी 1 2 3 4 नाही 3 4 5. ती तिकडे गेलेली 6 आणि तिची सासू 7 एवढ्या. आणि तिची जाव पण 8 जणी. All the details are noted down to support the investigation. These are intimate details that are usually taboo in these villages. परत आधी अंगावरचं जायचं पांढरं पुन्हा पुन्हा लाल पिदा. आणि 2 पाळ्यांच्या मध्ये समजा पाळी होऊन गेली दुसरी यायच्या आधी मध्ये अंगावरचं वगैरे डोकं वगैरे दुखतंय त्यामध्ये काय? आता काय हे पूर्ण भागच दुखतोय आता. नियमित होती का पाळी? कधी महिन्याला यायची ऑपरेशन होऊन किती वर्ष झाले समजा? आता तरी 6-7 वर्ष झालं असेल. पण मुद्दा असा आहे की ज्या बायका ऊसतोडीला जातात त्यांचे जास्त संख्या आहे ऊसतोडी गर्भाशयाची पिशवी काढण्याचे. आणि फक्त संख्याच जास्त नाहीये तर त्यांची फार कमी वयामध्ये त्यांची गर्भाशयाची पिशवी काढली जाते. हा प्रश्न आहे. आणि मग हे जे आहे तो प्रचंड मोठा आहे. म्हणजे आमच्या बीड जिल्ह्यामध्ये ऊसतोड कामगारांमध्ये 1 लाखापेक्षाही जास्त गर्भाशय नसलेल्या बायका आहेत. Manisha interviewed gynecologists and researched hysterectomies. She learned to read the medical files of the women who underwent the surgery. Here is the file of a woman who was operated on at the age of 25. आणि बाकीचं ते ओव्हरीचं जे आहे मीन्स त्याचं हे आहे किती. According to the activist, in the majority of cases, the symptoms described in the files did not justify the surgery. याच्यामध्ये माझ्या माहितीनुसार नो प्रॉब्लेम आहे. जेव्हा हाऊसतोड महिला कामगार दवाखान्यामध्ये जातात त्यावेळी त्यांचा जो आजार असतो की अंगावरचं जाणं, वारंवार पोटात दुखणं, ह्या सगळ्या गोष्टी मुळे त्या जेव्हा जातात त्यावेळी त्यांना असं वेगळी ट्रीटमेंट देऊन. In the safety of their homes, women talk about their experiences, often for the first time. Sheila was 22 years old when she had her operation. Today she is 32. हे कोणी एवढं तुम्हाला माहिती दिली की तुम्ही केलंच पाहिजे आणि केलंच पाहिजे? काय नाही असंच तपास. म्हणजे गावातली बाई म्हणली जा म्हणली तुला त्रास आहे ना म्हणली तर जाऊन बघ म्हणली दवाखान्यामध्ये. मग जाऊन बघितलं तर त्यांनी ऍडमिटच करून घेतलं. पण आता काय करता रातला येतं. After a simple ultrasound, the doctor prescribed a complete hysterectomy. The uterus and ovaries were removed. Sheila, like all the other women we met, was not made aware of the side effects. नाही कशाचा संपलाय त्रास तर नाही संपला. हाय तेच आहे त्रास जास्त झालाय उलटा पण कमी नाही. मग काय हे मान दुखते, कंबर दुखतंय, हे पायाला मुंगे येतात. असं जर जास्त ताणाचं काम केलं तर हे असं टाके सुचतात असे. आणि दुसरं असं आहे की फिजिकली ती हे होते. मग ती हाडं ठिसूळ होतात, डोळ्यांची दृष्टी कमी होते आणि बाकीचे जे सगळे हे होतात मानपाट दुखायला लागते त्याच्यामुळे. 6 वर्षापूर्वी ऑपरेशन झाले म्हणजे वयाच्या 22व्या वर्षी. 22व्या वर्षी त्या मोनोपॉजमध्ये आहेत वयाच्या.
आणि मोनोपॉजमध्ये असलेली व्यक्ती हॉर्मोनल इनबॅलन्समुळे प्रचंड मानसिक तणावात असते, भावनिक तणावात असते. भावनिक चढउतार, मानसिक ताण, चिडचिड होणं, काम न होणं. मग एका दिवसभर रडत बसते की चढ काय करायचं. 10 years after an operation that cost as much as 6 months of her work, Sheila is still in debt. तर किती हजार काढले होते? 30,000 रुपये डॉक्टरचे द्यायसाठी 5 रुपये शेकड्याने गावातून व्याजाने काढले होते. कसे शेकडा काढले होते? 5 रुपये शेकडा म्हणजे 100 रुपयाला 5 रुपये महिन्याला द्यावे लागत होते व्याज. Sheila is indebted to her employer. He is a man hired by a sugar factory to recruit agricultural labourers. Manisha denounces a system that would lead these women into a trap of having a hysterectomy. Their bodies are exploited and used. They are among the poorest workers in India, for whom very few protective measures exist. In India, we call a backward caste, the scheduled caste, and the tribes. Most of the sugarcane harvesters, they are the tribal laborers, and the Dalit laborers, that means the scheduled caste, is a traditional form of class discrimination, because the people who didn't have access to the finance and access to the knowledge and education, they were largely toiling people. They go with the family. They have to camp from field to field because it is a very hard work. They start early and they are paid on the basis of the actual harvest that they do. Labor laws are hardly implemented in India, and though there are efforts in terms of trade unions to organize them, but they don't succeed in securing basic human rights, and that's why their condition is very pathetic. We went to one of these villages, where many are labourers, to try and understand the situation. Before the cutting season, which will last 6 months, the sugar factories need to recruit more than 1 million workers who come from all over Maharashtra. The sugar companies send recruiting agents, the so-called mukaddam, to hire entire families. This man is in charge of recruiting in this village, located 500 kilometers from the sugarcane fields. He will take care of about 20 people during the whole season. The mukaddam is paid directly by the sugar factories to ensure the productivity of the workers in the fields. त्या गाडीवानाचा पूर्ण दवाखान्याचा खर्च, बाजार हाट सगळं आम्ही त्यांना पुरवतो कारखान्यावर. कसं असं उचल म्हणून द्यायचे त्यांना पैसे, त्यांच्या अंगावर पैसे द्यायचे उचल म्हणून. On this October day, it's time to leave for the sugarcane fields. The whole village prepares for the move. त्रास होत नाही, बिगर त्रासाची होती. त्रास होत होती की पाठ जाऊन उठावं लागतंय, 3:30लाच उठायचं, 3:30ला जाऊन फाडात जायचं. पण मग कधी कधी बायका सारखे आजारी पण पडत असतील. वैतलक दवाखान्यात न्यायचे, इंजेक्शन करायचं, गोळ्या एकदा औषध द्यायचं, पुन्हा आणून आणि दुसऱ्या दिवशी ऊस तोडायला जायचं. दवाखाना चालूच आहे की तिथे कारखान्यावर, त्यांची ते स्वतः फेडतात. बायकांनी पिशवी काढून टाकलेली बरी. हां, जर नाही पिशवी काढली तर मग कॅन्सल होते, असं होतं. कॅन्सल झालं की मग बिघडतोय खेळ. Women would be operated on to remain productive. No more children, no more periods, and no more pain, he believes. A mundane operation that is almost inevitable. Rekha, who is 20 years old, is already thinking about a hysterectomy. She suffers from recurrent and violent pain, the cause of which she does not know. डोकं दुखाय, त्याला अशक्तपणा आल्यानं होतं, हातपाय डोकं असं पोटात दुखल्यावर होतं जरा.
The Mukaddam told her about the operation for the end of this season. If that's the price of keeping her job, she'll do it. She's been preparing for 6 months. मी हे जरा कारखान्याला न्यायचं हे सामान बांधून लागले हो. पोरांना बी संकट घेऊन जाणार. का सांभाळायला कोण नसल्यावर काय करायचं? वाईट वाटतं. खूप अवघड वाटतं पण आता काय करायचं? Since she was 10 years old, Rekha has been working in the sugarcane fields with her family. This year, she will be accompanied by her husband, her 2 children, her mother and her sisters. They have only a few hours left to prepare their provisions. They have a long road ahead of them. Rekha belongs to one of the poorest castes in India. At the age of 13, her father forced her into an arranged marriage. At 15, she gave birth to her first child, her daughter, who will also work this year. Sonu, Rekha's father, used to be a farmer. He used to cultivate his family land at the back of his house. But over the years, global warming in the Maharashtra region has taken its toll on the soil. आम्हाला पाणी नाही पाणी असल्यावर माणूस थांबता येतं पण पीक डबल पीक भेटत नाही पावसाळा पीकच आहे आम्हाला पावसाळा पीकच आहे तेवढंच. Since then, the family's living conditions have been getting worse and worse. They had no choice but to become migrant workers. The night falls and it's time to depart. The Mukaddam pays the transport costs for Rekha's family. The rest of their salary will be paid in 6 months, €1,000 on average per married couple for the whole season. Tonight, families say their sad goodbyes. माय बाप्पा चाललेत ना ही रडत येते आता ना म्हणजे त्याला आपल्या घरी जाईन ना त्या Every year, more than 1 million seasonal workers go to work in the fields. It's the biggest migration of workers in the world. 12 hours on the road, at night and without stops. These workers go to the sugar belt, a plantation that's 1,000 kilometers long in the west of the country. There, they will cut and collect sugarcane to supply the processing plants. For the season, the factories set up these tent camps on vast empty plots of land. There is no electricity or running water. This is where the sugar workers from all over the country will live. We find Rekha here. She arrived a couple of days ago. हेच बाथरूम आमचं आता 4 महिने हो याला साडी पुढून लावायची आणि करायची हे आमचं बाथरूम आहे चला मुलांनो इकडे या हे आमचं कोप आहे आता आम्ही इथं राहतो हेच आमचं घर आहे 4 महिने 4-5 महिने आम्ही इथंच राहणार ही माझी 2 मुलं आहेत लेकरांसाठी वाईट वाटतं ना आम्हाला
इतर बहिणीशी किंवा कोणाशी तुम्ही बोलता का? Poor living conditions and little privacy. For Rekha, being a woman in these camps is a challenge. In a society where menstruation is taboo, she tells us she uses this makeshift sanitary pad when she manages to be alone, often at night. ते आमच्याकडे ते पॅड म्हणते त्या बिकारणी नसतात का घेऊन येत ते घेऊन येतात मग त्यांच्याकडून आम्ही 60-70 रुपयाला विकत घेतो 2 मग तेच वापरतो महिना 2 महिना म्हणजे दोघून तेच डबल जवार ते खराब होत नाही तोपर्यंत नसतं असलं काय आलं ना तर माझे बाबा आणि माझा नवरा. The lack of hygiene and sanitary facilities in these camps can cause sugarcane cutters to develop infections and contribute to their gynecological pain. During menses, women should be explained how to maintain their perineal hygiene. They should be using clean cloths if they are using, and how to maintain it so that they don't catch any infection, because this is the time where majority of the females have urinary tract infection and other infections in the perineal region, because in menses pH changes. And without menses, the pH is acidic, which prevents from infection. And once menses start, this pH changes, and then it predisposes these females to vaginal infections. It is 6 p.m. and the men leave to deliver the stock of the day to the factory. It is an opportunity to talk discreetly with Rekha and the women of her village. They tell us about the pressure they are under, despite their health problems. एवढा झालं तरी मालक मारत होत ना मॅडम काम करते तिकडे मुकदम मालकाला वरडत आहेत काम कमी करायला लागलात काम भरपूर करा आमचे पैसे फेडा असं म्हणते मुकदम. For this reason, when the mukaddam and the doctors offer them a hysterectomy, they accept. मी तर दुखणं होतं म्हणलं काहीतरी मग त्याच्यामुळं खूप त्रास होतं की ते म्हणलं पिशी खराब झाली ह्याला गोळ्या औषध चलत नाही म्हणलं पिशी काढावं लागते म्हणलं. असं कोणी स्वतःच म्हणणं सांगतं हे आपल्याला कामासाठी अडचण पडते मग आपण हे करायचं मग आपण कामाला जर डॉक्टर म्हणले काढावं लागेल अगर काही तरच नसता मग असे जाऊन उगाच पैसे खर्च करू शकत नाही. It's a true sacrifice of their body in order to face the hard work of the fields. Rekha is just starting her season. हे ऊस आणि हे चारा बैलाने आणि हे ऊस कारखान्यात घालायचा. For the next 6 months, she will get up at 3 a.m. to cut and carry these bales that can weigh up to 70 kilograms. रेखा वजनदार आहे का ग? खूप वजन आहे. The days when she does not work are not paid. काय नाही वाटत आता हे कष्ट करायला म्हणजे आमच्या हात कसं आता कष्टच करावं लागणार आहे ना. कष्टाशिवाय काय आम्हाला काय नोकरी फिकरी काय नाही ना मालकाला म्हणताना मग कष्ट करायचं काय वाटत नाही. सवय लागली त्याबद्दल काय वाटत नाही. जेव्हा पोटात दुखतंय पाय दुखतंय तेव्हा तुझं काम तेवढंच होतं जेवढं तुझं नेहमीच्या दिवसात होतं. काय होतं? नाही ना होत तेवढं जरा कमी होतं म्हणजे असं कटाळा जास्त येतो ना म्हणून थकवा जरा जास्त. आपल्या तोडण्यावर असतं पैसे कमी मिळण्याचं नसतं. आपण जेवढी गाडी नेतात ना तेवढंच. त्रास आहे ते जर नाही आले तर तू जास्त काम करशील. For Rekha, her uterus has become a burden. She believes that a hysterectomy will help her to work even harder. We went to the factory which uses the sugarcane. Sohail Singh is the manager.
he agreed to give us a tour. Here, tons of sugarcane are delivered and processed each day. This sugarcane processing factory is one of the oldest in India. Built in the 1940s, its facilities have not been renovated since. There are no safety standards at all. Normally, sugar production requires robust machinery. The juice from the crushed cane is boiled in pressurized tanks at extreme temperatures. Here, they are on the brink of imploding. रस नाही आहे त्यामुळं बॉडी कळल म्हणते म्हणून कमी केलं. काय आतमध्ये काय होतंय? ऊसाचा रस बॉईल होतो. हे घोटाळा बंद करून असं होतंय. लक्ष नाही राहतं बॉइलिंग आहे नाही ना त्याला काय म्हणायचं इव्हॅपोरेटर आणि हे आता ज्यूस पोटून येतं पहिला. No matter how old the machines are, they are running at full speed. Here, fast production is essential. This is a sugar boiler. This is a sugar crystal. These crystals are then dried for several hours. They are transformed into raw material. For several years, India has been in a fierce race to compete with Brazil in sugar production. With 30 million tons produced in 2019, the country has become for the first time #1 in the world. दुबई अफगाणिस्तान जे म्हणजे ज्या कंट्रीला पाहिजे ते तिथून जातात. Early 1950s, the first cooperative sugar mill was established. In 60s and 70s, they became more prominent. And why they rose to 200? Because everyone thought to be a leader. Sugarcane became a very important cash crop, and people, particularly farmers, the cultivators, they could get good returns for the crop that they were growing. And the state gave a lot of support in terms of irrigation and electricity power to pump water to irrigate the crop. So sugarcane became a very important, not only economic crop, but also politically. And the sugar barons, they have created their own interest groups all over the state. These sugarcane barons, Sakhar Samrat, they control the Maharashtra state economically and politically. In 2020, Maharashtra alone provided half of the country's exports and recorded a 20% increase in production. Sugarcane cutters have never worked so hard. Is the manager aware that many of his workers have had surgery? He has vaguely heard about the problem. साईड इफेक्ट्स आहेत ना त्याने खूप त्रस्त आहेत. तुम्हाला त्याविषयी काय वाटतं? कारण ते सगळे वर्कर एकदम ते तुमच्या फॅक्टरीसाठीच काम करतात. काय म्हणलं? बऱ्याचशा बायका आहेत ज्यांनी त्यांच्या गर्भाशयाच्या पिशव्या फक्त फॅक्टरीसाठी. माझ्याकडे या बाबतीत खरंच नॉलेज नाही आहे आणि मी ह्या गोष्टीचा आम्ही तो अभ्यास नाही कधी केला. आणि आता तुम्ही त्या भागातून अभ्यास केला असेल त्यामुळे तुम्हाला माहिती आहे. आम्हाला खरंच या बाबतीत खरंच काही माहिती नाही. Raising awareness amongst politicians is exactly what Manisha has been trying to do for the past 5 years. We find the activist as she continues her field investigation.
Many times, she has witnessed the same story. The doctors talk about the risk of cancer, while the records show only mild infections. She wants to introduce us to Santabai, a sugarcane cutter who escaped a hysterectomy. त्याचं बी ते पुन्हा दुसऱ्या दिवशी मला वाटतं नांदेडला कुठेतरी आणखी असं मला कॅन्सर होऊ शकतं आहे म्हणलं तुम्ही जेवढं फास्ट काढता ना का हे बघ इथे बायोप्सीचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आहे बरं का बघ. आमची आई कॅन्सर पुन्हा आमच्या घरात मला आधी काहीच वाटत नव्हतं हे गर्भाशयाचं मुख आहे ना त्याला इन्फेक्शन आहे आणि सेम गोष्ट अंतिकाताईच्या सुनाची बी आहे. Thanks to Manisha, she went to get a second opinion at a public hospital. The doctor told her that no hysterectomy was required and prescribed a 3-month treatment. अज्ञान आहे. ह्या आजाराबद्दल ज्यांचं अज्ञान आहे त्या बायकांचं शोषण होतच आणि त्यांना फक्त पेन असतात, त्या पेन नको असतात, त्रास नको आहे, तो त्रास कमी व्हायचा असतो म्हणून त्या काढतात, मान्य करतात ती गोष्ट. त्यांना थोडंच माहिती आहे हे काढायचं असतं नसतं, ते डॉक्टरलाच माहित असतं ना. त्याचं काउन्सिल आणि एकाही केसचं काउन्सिलिंग नाही होत. सगळ्यात महत्वाचं विदाऊट काउन्सिलिंग तुम्ही कसं ऑपरेट करू शकता, ट्रीटमेंट तरी कसं करणार. हा आपण तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत ना, त्यातलं आतलं जे नॉलेज आहे की डॉक्टर चुकीची ट्रीटमेंट देऊ शकतात, डॉक्टर चुकीचं ऑपरेशन करू शकतात, पैशासाठी डॉक्टर असे करतात आणि जनरली एक नाही ना, इथे 10 डॉक्टर तेच करतात. मग ह्यांना असं वाटतं की 10 लोक तसं करतात तर ते त्यांचं बरोबर असेल. To get their patients, these doctors do not hesitate to go directly to the villages. They regularly organize free screening camps to attract a maximum number of women. एक तर माझ्या बायकोच्या अंगावर सुद्धा जात होतं, ही महत्त्वाची बातमी माझ्या घरातली. मला कळालं की माझ्या बायकोचा असा प्रॉब्लेम आहे. बायको सारखं सांगायची मला, पाळी आली की माझ्या अंगावर 4 दिवस 10 दिवस जातं हो. आणि पांढरं असल्यामुळं माझी आई कॅन्सरनं मेली, त्यामुळे मला भीत होतो मी. त्यामुळं अचानकच मग अशी एक बातमी गावात आली की डॉक्टर घोळवेकडं महिलांची तपासणी आहे. ही बातमी आणली कुणी अंगणवाडीच्या बाईनं आणि आशा वर्करनं. डॉक्टर घोळवेकडे गेली ही शिबिरला आणि मग तिथं सांगितलं सगळ्याला असं बसून 2-3 हजार बायका जमल्या होत्या. स्वतःला तपासून घेतलं, सोनोग्राफी केली, फ्रीमध्ये केली. पण त्याच्यामध्ये असं एक चक्कर मारून असं दिलं की तुला आज ऑपरेशन करावं लागेल. Why would organisers and doctors encourage these procedures? Before leaving the region, we collected medical records of women we met who had undergone surgery in the last 2 years. This pain may be because of infection, persistent infection, like majority of the females are having chronic PID, chronic cervicitis, which is the cause of infections in them. If there is infection, treat with medicine. Yes, she was just having infection. And her ovaries are normal. This is an ultrasound. It's a young female. If we are removing ovaries at this young age, this is going to create problem in her future life, as it helps in oxygen metabolism, nitrogen metabolism. It is important for your bone health, for your cardiovascular health, even for your mental health. If we have some infection in our finger, we can't just chop it off. We have to first find out the cause of that infection, treat that infection with medicine, and if there is any problem, there is gangrene or there's some major problem, then only we require amputation. So you can't just remove an organ because it's having some problem. And it's like an in-house. In the Bede district, the epicenter of the problem, Manisha Tokle says she has discovered an elaborate fraudulent scheme. In 5 years, she has collected hundreds of testimonies. Together with her daughter, she has gathered enough evidence to denounce the so-called hysterectomy market. These surgeries are now billed by private clinics between 600 and 900 euros, which is twice as expensive as a childbirth. खूप भयानक आहे ते, खूप भयानक आहे आणि अति त्याचा गैरफायदा इथले डॉक्टर घेत आहेत असं माझं मत आहे. त्याचं कारण असं आहे की इतक्या मोठ्या प्रमाणात हिस्टेरेक्टॉमी जे होत आहेत त्याच्या पाठीमागे खूप मोठी डॉक्टरांची यंत्रणा आहे, लॉबी आहे आणि त्यामुळेच त्यांच्या चुकीच्या पद्धतीने हिस्टेरेक्टॉमी होत आहेत. In 2018, Manisha went to Mumbai, the economic capital, accompanied by the female sugarcane cutters.
In front of the press, she denounced the private clinics and this very profitable market. The scandal broke out in the local media. The government intervened and said they wanted to put an end to these abusive operations. They set up controls. Since then, in the city of Bede, the number of operations has dropped from 120 per month to 80. This is still very high. In this city of 200,000 inhabitants, private clinics are everywhere, and they all boast of performing hysterectomies. They are amongst the most expensive operations. We go to one of these clinics where hysterectomies are performed every week. On this day, in the waiting room are about 10 women. Most of them are agricultural workers. On the first floor, there are 2 cases of hysterectomies. One operated on this morning and the other one about to undergo her operation. Bangles. गाठ आली पिशवीवर, सूज आली, काढून टाका म्हणजे पिशवी. म्हणलं गोळ्या औषधांनी ते गोळ्या औषधांनी राहायचं नाही, पिशवीच काढा. The operation cost her the equivalent of 8 months' work in the fields. She also had to go into debt. We meet Dr. Golfer in his office. He was the one who prescribed the total hysterectomy to Santabai due to a simple infection. We met a patient. Her name is Mrs. Karad Hawad. She said that she consults you and she did like all the examinations here, the sonography and everything. And she said that you said that she needed an hysterectomy. But then she met another doctor and this doctor said that she didn't need this hysterectomy. How did it happen? Maybe patient turned up here, but I don't know exactly what patient is here saying. Maybe she is lying, don't know. Ah, you think she is lying? Maybe. Because some media says that some doctors indeed were taking profit of some women to make business and gain money thanks to the hysterectomies. What do you think about I this? think this is not true. Nowadays, every gynecologist is taking the permission of civil surgeon. After the permission, after the gynecologist checking from civil authority, only when he gives the permission, then the people are doing hysterectomy. According to him, cases of removal of the uterus for simple infections do not occur anymore. He invites us to follow the morning operation. A sugarcane cutter will have her uterus removed. He tells us it is for very good reasons. That is a big fibroid in the uterine cavity, due to which patient is having severe pain in abdomen during menses, in absence of menses, and during menses heavy bleeding. You can take a look of that uterus and fibroid. Do you find a lot of that kind of cases here? Yes, many cases. At least 50%. So many threes, but exact cause still don't know. Cases is going on. Dr. Golfer does not explain these striking and frequent cases of fibroids. These fibroids could be the cause of the intense and chronic pain that these women experience. But then, why do so many female agricultural workers develop such conditions in the region? In the sugar belt, no one asks questions. Women get sick as early as 20 years old. They suffer and they are operated on. We will have to look for answers elsewhere. How do you explain that so many women are suffering maybe of PID or endometriosis in this area? Can it be linked to the pesticides, to the pollution, to the environment? About pesticides, till now very few studies are there and no study has linked this fibroid or endometriosis with the exposure of heavy metals. So I have gone through the literature and in that I found that they have studied for 3 heavy metals, for lead, for cadmium and mercury. They found that there are few odds of females who had fibroids who were exposed to cadmium. Could there be a link between the pain these women experience that leads to these mass hysterectomies and environmental pollution? This is an angle that we want to explore. Indian agriculture uses a lot of pesticides, some of which are banned in Europe. We return to the Bede region with a kit provided by a French laboratory. This kit is the only one able to detect the presence of more than 1,800 different pollutants and 49 metals.
We collect strands of hair from 5 sugarcane cutters who have undergone a hysterectomy. Whether you want to stay here? Yeah. Okay, great. कटनी करायला म्हणा बाय Oh. मग त्याच्यानेच आम्ही काय केली When नाही did she get her surgery? बरेच 10-12 वर्ष झाले 10 to 12 years ago. And why did she do a surgery? सारखंच व्हायचं रोज सारखं म्हणजे पुन्हा पुन्हा अगोदर थोडे दिवस उठलं की ते आतमध्ये जायचं पुन्हा पुन्हा आतमध्ये जायला जास्त जास्त यायला Okay, good. आणि कापायचं मला बघू दे. Done. The samples were sent to France to be analysed in a laboratory. 1 month later, we received the results. They were very worrying. The analysis revealed the presence of pesticides, but that was not the most serious part. The women's hair contained metals in unprecedented quantities, never seen before in the laboratory. On a observé une intoxication et une contamination au barium. Pourquoi on parle d'intoxication? Parce que pour nous, elle est de soit aiguë, soit sub-aiguë, parce qu'elle est assez élevée, parce qu'elle est entre 80 fois, voire 170 fois le seuil de toxicité chronique que nous avons, nous, déterminé. Et donc, on n'est pas dans les examens que nous avons l'habitude de rencontrer et d'observer. Parmi les premiers effets, c'est les douleurs gastro-intestinaux, abdominaux, etc. Donc, ça peut être des fibromes, ça peut être des atteintes dermatiques, des atteintes cardiaques, jusqu'à des fatigues intenses, vous voyez. Donc, le barium, vu les taux élevés retrouvés, on s'est dit, voilà, il y a un problème de toxicité aiguë chez ces femmes-là. Là, on retrouve la même chose chez les 5 femmes. Donc, c'est d'origine environnementale. This land is highly contaminated. Barium and rare earth metals occur naturally in this environment, but in very small quantities. They are used in the chemical and high-tech industry, as well as the production of agricultural fertilizers. They are highly soluble in water and can spread over hundreds of kilometers in rivers and water tables and pollute large areas. This pollution could come from electronic waste and industrial sites, even if they are far away. In India, 70% of human requirement for water is completed through groundwater table. But 40% of the diseases nowadays are now emanating from the water that has been used out of this groundwater table. So, I mean, the Central Water Commission in its report has been emphatically saying that, you know, of all the 4 or 5 major rivers in India, Brahmaputra, Ganges, Narmada, Godavari, the heavy metal content has been over and above the World Health Organization limits and as well as the Bureau of Indian Standard limits. Setting up industries, allowing household or domestic discharges, effluents into the rivers, and industries along the river banks is something which is now no more a acceptable thing. If one were to consider the human health of the country, the population health as a priority. The joint and abdominal pain that these women suffer could be due to their work on these contaminated lands. The hysterectomies performed as a consequence do not solve their problems. On the contrary, they worsen their state by making these women age quicker. This week, Maharashtra has seen an average of 250 deaths between the 31st of March and the 6th of April compared to 32 deaths between the 10th and 16th of February. There have been 81 COVID deaths in 6 days within the district, but COVID fatalities are being brought here from many areas of Marathwada. This crematorium in Aurangabad district has seen a spurt in funerals for COVID victims. Since our last meeting with these women,
A second wave of COVID-19 has hit India hard, especially the Beed district. The sugarcane season ended in a hurry, and since then, its female workers are at a standstill. We send the results of our tests by email to Manisha. उसके लिए एक तो वो क्यों है वो समझ में आना चाहिए, ऐसा क्यों है, और दूसरी बात ये है कि अगर वो क्यों है ये समझ में आया तो उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, और दूसरा उसके अगर वो महिलाओं को उस तरह का इन्फेक्शन है तो उसके ऊपर इलाज भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो जरुरी है. असं काही नवीन आजार आलाय किंवा एक कॉमन आजार की बाबा हा नेहमीच होतो, म्हणजे ज्याच्याकडे आपलं लक्ष नाही जाणार त्या नेहमीची गोष्ट असं म्हणून, तर ती अशी काही गोष्ट आहे का सध्या पिढीमध्ये अशी दिसून आली मुलांमध्ये पुरुषांमध्ये पण आहे. वो गाँव हम एक फैमिली के यहाँ गए थे मीटिंग ली थी, वहाँ पे ये फैमिली में स्किन डिसीज के 3 लोग थे और बच्चे हैं जिसको स्किन डिसीज है, तो वो 2-3 लोग हैं जिसको एक सही गलत बताते हैं, कंट्रोल करते हैं बोले प्रोटेक्ट. तो वो पर्सन मेरे पहचान में, वो पर्सनली ये क्या है ये बोलकर वो चेक कर सकती हूँ. तो उसके तरफ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे सैंपल्स आते हैं चेक करने गवर्नमेंट के लैब में, वो बता सकती है कि वो क्या चीज़ है और वो कहाँ पे है. अगर उसको तो वो समझ कर उन लोगों को साथ में लेकर गवर्नमेंट के डॉक्टर को साथ में लेकर वो काम करना पड़ेगा. Alors pour préserver leur santé, je vais vous dire, en toxicologie, il faut évincer le contaminant. Pour évincer, c'est pas fatal, il faut qu'elles s'éloignent de la source. Dans ce cas-là, c'est leur environnement. Pour elles, vu les taux élevés, c'est facile à conclure, il faudra qu'elles s'éloignent de cet environnement. Voilà. Après, ont-ils les moyens, n'ont-ils pas les moyens? Ça, c'est un autre problème. We tried to contact the health authorities of Maharashtra to inform them of our test results. नमस्कार. कोविड-19 को बढ़ने से रोकने के लिए देश का सहयोग करें. थोड़े दिनों के लिए केवल बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाएं और भीड़-भाड़ से. Since the COVID-19 pandemic, it has been difficult to get someone on the phone. Our calls and written requests have so far gone unanswered. In the meantime, Manisha's efforts managed to inspire. In southern Maharashtra, in the sugar belt, people are starting to raise their voices so that the problem is no longer ignored. 4 years ago, Aparna Kunte, director of a local radio association, discovered the situation of the female cane cutters in her region. या सगळ्या बाबींचा विचार करून औषधांचा डोस ते किती वेळा घ्यायचं, कसं घ्यायचं हे ठरवलं जातं. रक्तामध्ये काही औषधं. She then decided to create a special station to give them a voice and make their voices heard. Our radio, Yeravani 91.2 FM. We cover almost 80 villages, 80, and population around 85 or less than that, 60 to 65,000. Every week, Aparna goes to these villages to do prevention work and collect testimonies of women who have undergone this operation and who regret it today. कुठलं घर आहे ते सुनीलचं गाडीवर जावं लागेल अरे देवा तिकडं जायला पाहिजे ना मी मंदिराच्या जवळ अवधू सिद्धाच्या मंदिराच्या पाठीमागे काय म्हणताय बरं This afternoon, she has an interview with Sangeeta,
a 26-year-old sugarcane cutter who has had surgery a few months ago. Their interview is recorded. त्रास होत होता अंगावरचं जात होतं, पोट दुखत होतं. किती वर्ष त्रास होत होता? येस वर्ष त्रास आहे. Like thousands of others, Sangeeta had her uterus removed under pressure from a doctor. The young woman refused at first, but her husband and family pushed her to have the operation, thinking it would save her life. Sangeeta has since fallen into depression. As a mother of 2 children, she regrets that she will never be able to give birth again. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಅಂತ ಈಗ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಆಗ್ತೈತೆ. ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತೈತಿಲ್ಲ ಹೋತೈತಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಾಗ ತೆಗಿಸಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೈರಾಣ ಆಗ್ತೈತಿ. प्रश्न असा असतो की पिशवी हा जो अवयव आहे ना तो स्त्रीसाठी खूप महत्त्वाचा आहे, कारण तो नसेल तर बाळ होईल का तिला परत? नाही ना, मग ते एवढा मोठा अवयव तुम्ही तुमच्या शरीरातनं सरळ कापून टाकावं डॉक्टर म्हटले म्हणून कापूया असं म्हटल्यावर वाईट वाटतंय की नाही? ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜಡ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. पिशवी कधी काढायची? अगदी शेवटचा पर्याय, कॅन्सर सारखा दुर्धर रोग झाला असेल पिशवीचा तरच काढायची, तोपर्यंत काढायची गरज नाही, कळलं? म्हणून आम्ही फिरतोय सगळीकडे नका काढू ह्या सांगतात की नाही ताई तुम्हाला, तेवढ्यासाठी सांगते. पण आपल्याला काय वाटतं तेवढ्यापुरता त्रास होतोय मला, त्यांना काय जातंय सांगायला असं म्हणतो की नाही आपण. ॲक्च्युली मेनी टाइम्स दिस हॅपन्स when we are late, but we try like this. Many of them are there. This is just one example of it, but in this area you can have many such problems which we are dealing in our daily life. So every time there is something, we have to think about a broader angle and we have to treat it that we should stop something to be happen. Sangeeta's testimony will be aired tonight on this community radio station. त्यांनी आणलेल्या कार्यक्रमाचं पण नाही करण्यात एडिटिंग. आता तितकंच गरजेचं झालंय सुद्धा ते, आणि तुमची योगिता तर खूप हुशार आहे शकतो बरं का. 91.2 FM येरळा वाणी, चला विकासाचं बोलू. नमस्कार श्रोते हो, येरळा वाणी 91.2 FM वरती सर्वांचं स्वागत. श्रोते हो, it is a strong example that Aparna hopes will raise awareness among other female agricultural workers and dissuade them from taking action. All these women and activists have already won their first fight. The female cane cutters have come out of the shadows. Their problems are now brought to light in India, the world's largest sugar producer.